What is happening? Zanzibar no meme, the whole Zanzibar. Okay, let's continue. Glad you're back. Left, but here I am. So back to the news that 20. You're muted. We can't hear you. All right, cool. Back to the news that 20 new ride-hailing startups have applied for licenses and they have been granted. So, Michael, you're saying it reduces the power to the giants, Uber and Bolt. But I've spoken to drivers, and it's hard for them to switch on a lot of apps. A lot of a driver to switch on Uber, to switch on Bolt, to switch on what is that? Nani Farasi, So with the 20 new ride-hailing startups catering to the same drivers, I think you have to provide mega value. And for drivers, it means bonuses to drivers. I've spoken to drivers. They go to the one who offers the most money and, customers. But the most bonuses, when a customer pays 10,000, do you charge me 3,000? While another person charges me 1,000. So they weigh a lot of things. I'm curious to see how it will go in the market. So, Karibu, if anybody else has an opinion on that, before we go to the next news. All right, sawa. Let's go to the Fintech Association, TAFINA. If there is there anyone here from the TAFINA Association? Before I read this, because they could give us insight on the event and how it happened and more. But the news says the Tanzania Fintech Association officially launched on March 1, and TAFINA's 10 founding members in 2022 were founders and operators from Azam Pay, Swahili's, Celcom, Nala, Tunzao, Arioba Ventures, Cellulant, Kilimo Fresh, MS Africa, and SmartPay. The launch event included a panel discussion on the role of partnerships in financial inclusion. TAFINA is currently hiring an engagement manager and administration officer who is work closely with the executive committee. I saw the event. I mean, it's huge. I'm really curious to know how they did it so far because they have grown very fast in a very short time. But I can see the names, Azam Pay, Swahili's. It was a good event. I followed it on LinkedIn and understood it was very big. So anybody having insights and opinions on this news number 2? I'm fortunate to see a previous post. I think it was back in 2022 when they had this association. The initial meetings on what they should create and the like. I saw those posts. How late from Swahili's used to post about it. They are looking to create an association for fintechs in Tanzania, and here it is. They have done it. They have a site. They have done an event. They have a committee. It's beautiful. So yeah, probably if there is another sector inataka kuungana, I think we can have associations for, let's say, HealthTech Association, another sector association. That would be lovely. Karibuni kwa comments, jamani, on this news and opinion. I just have a question. What are these guys really doing? Like, how are they helping out the fintech sector in Tanzania? Does anyone have an idea? We can think probably in regulations and policies. It's easier to lobby when you're a group rather than individual. What is the question? The question was, Repeat the question. the question was, what does this association help? If I have what's the impact that they are bringing on the table? What is the impact? Yeah. Or it's just another association? To me, I think it's, the fintech needs a lot of I think, yeah. Oh, Karibu Cynthia. No, it's the same thing. Lobbying, alafu pia they give credibility to professionals and founders in the industry.
if you're registered in this body, you look more credible than someone coming from outside. Yeah, well said, Cynthia. It can be also a stamp of credibility to any fintech operating in Tanzania. All right, cool. Hey, karibu Wallace. Asante. Kwa upande wangu nadhani kuna vitu viwili ambavyo they tend to overlap, innovation pamoja na sera. So wakati mwingine unakuta innovation iko mbele ya muda kuliko sera, au wakati mwingine sera inakuwa inabana innovation kufanyika. So nadhani mojawapo ya challenge ambazo wanaweza kuiaddress ni hii ya kufanya mazingira ya kuwa na sera rafiki, ili hii overlap inatokea kati ya policies na innovation iwe kidogo imetatuliwa kwa kiasi fulani. Well said. Yeah, Michael, to answer. Oh, Muhammad Karibu. I wanted to comment. Karibu Muhammad. Yeah, so nilikuwa na I have a question kwamba will TAFINA itakuwa ni a back source of kuwasaidia hizi startups ambazo ni za fintech, lakini pia je, itakuwa ina malipo kwa sababu it's navyoona it's a organization peke yake, so I think so itakuwa na malipo kuingia kwenye hiyo organization ambayo wameweza kutengeneza inaitwa TAFINA. Alright, kama nimekuelewa vizuri. Okay, yeah. So yenyewe ni fintechs only. Probably na fintech enabled kwa sababu naona watu kama Kilimo Fresh. Kilimo Fresh is not a fintech, but I think it's fintech enabled startup. Kwa hiyo I think ndio maana nikaulizia kama kuna mtu from TAFINA here anaweza akatusaidia. On the issue kama yenyewe it has it, kama nimekuelewa, I think unauliza kama TAFINA yenyewe has its own fintech ya kupitisha malipo ama TAFINA inapokea membership fees kutoka kwa members. What do you actually mean out of those two? Ninachokusudia ni kwamba ili kuwa member lazima utakuwa unalipia, na nadhani what will be the importance ama faida za kuwepo kwenye hiyo organization. Yeah. So as hiyo sijui bado, I'm not sure if there is any fintech in here ambayo yuko ndani ya TAFINA. Hata kama kuna watu wa TAFINA anaweza akatusaidia. Is there any fintech in here ambayo yuko ndani ya TAFINA? Please raise your hand. Bahati mbaya hakuna napo. So that remains a mystery. Labda anybody apitie. Okay, cool. There's a hand. Karibu. Oh, I saw a hand. There's a message. Okay, cool. Yeah, mtu apitie the site and the document anaweza akatupa jibu as we are continuing with the news, you know. But at the moment, let's go to news number 3. Ila congratulations to that move. Nzuri, I think Michael nilikuwa nataka nikwambie a practical example would be the TSA ambayo, you know, having startups under one umbrella inaweza kulobi ilipeleka startups India na Mama Samia na nini. So I think the association helps you have one common voice. Naitwa na raisi anaenda mtu mmoja anawakilisha all the fintechs badala ya kila mtu kwenda kupambania haki zake. Tunakusanya haki zote sehemu moja, then somebody speaks for us. So that helps. Okay, let's go to news number 3. News number 3 is about TanzMED. This is a company developing health information and decision-making tools. Received admission into the 2024 HealthTech Hub Accelerator program. It's one of only the 21 chosen startups. The HTHA provides both physical co-working space in Kigali and a virtual community for participating startups. Global drug manufacturer Novartis founded the Novartis Foundation, which launched HTHA in 2022. Partners include the Noskin Foundation, Viligro Africa, Piego, the Global Fund, and over a dozen of other innovation and development organizations. Well, congratulations to them. I don't know inahusu Afrika tu ama dunia nzima, regardless the scale. Being among the 21 chosen startups is a milestone. And
wamefanya vizuri. And anyone else with more insights on this news? News number 3, karibu sana. Let me see. Leo ziko tano, so we can have more time talking on a specific news. Karibuni sana kwa comments on this news number 3. Let me try to search something. Anybody else with something more about it? Karibu kuongea. Just unmute your mic. Just unmute your mic, Ms. Dudumizi. Okay, thank you. Nyoni from, okay, I'm the founder of TanzMED, by the way. All right, cool, cool. Yeah, this is just mixed. Also the founder of Dudumizi Technologies. That's why it's multiple accounts. Yeah. So we have been selected into this accelerator. It's one of the biggest incubator in Africa, and for the last 2 years, they've been almost all the HealthTech accelerator which raised in Africa. They passed through this HealthTech. So it's another YC for the HealthTech in Africa. So we've been one of two companies in Tanzania, another one Health Accelerate, Health Intelligence, and us together. So it will be like 10 months period accelerator. They equip with everything. As you can see, even the partners, most of the partners who are there, they are among the world leading in healthcare. So when you raising business development in all aspect, yeah. So basically, our company TanzMED, I think there is a little bit. We are not developing health information. We are a platform. We are not developing tools. We are a platform itself. It's called TanzMED, whereby we make healthcare accessible. And this year, we are coming up with our revolutionized version, platform version 3, which includes everything from the healthcare accessibility, the technologies, and to make healthcare affordable. So that's why we got the chance, and hope we do a lot of development within that for this year. Yeah. All right, beautiful. Okay, sana brother. I mean, both companies are doing very well. Dumizi watu wanaijua, wanapiga sana hela za wabongo wengi, and TanzMED is now among the 21 selected. Congratulations. And anyone with a question to Mr. Dudumizi, nimesahau jina lako tena. But your profile says Dudumizi. Anybody else with a question to him? And congratulations and more. HealthTech nadhani wangekuwepo ndo wangekuwa na maswali. You know. All right, cool. Hivi wanatoa na finance pia? Na kuna michuzi hapo? Yeah, there are grants, but the grants are the way they are providing. Sio kama ukiingia tu unapewa grants, ila kuna within kuna calls, then the members with 31 members you can apply, then you can be able to win. Yeah, but also like being there, if ukishindwa ku raise, just wewe mwenyewe ndio una matatizo. Yeah. Sawa basi. Tutakutana next cohort. Ngoja nibadilishe smart darasa for your HealthTech. For sure. You're welcome. Cool. Okay, news number 4. Kama hakuna comments, news number 3. Okla. What is that? Okla, I don't know how is it mentioned. Lakini, a US-based connectivity insights provider recognized Tigo Tanzania as the fastest mobile network in Tanzania for 2023 at the Mobile World Congress, MWC, in Barcelona. Based on Okla 2024 speed tests, Tigo achieved the highest median download speed of 25.6 Mbps on mobile devices. While Tigo also operates the country's only 5G network, reaching speeds of 1 Gbps. The technology currently only accessible to a small portion, 2% of Tigo subscribers, due to limited phone compatibility.
Other telco operators, Vodacom, Airtel, and Halotel, achieved median speeds of 25.07, 19.76, and 15.6 Mbps respectively. Alright, kwa wanaotumia Tigo bwana, Tigo imekuwa recognized as as the fastest mobile network operator, lakini bando zake zinaumiza kichwa. Yeah, I mean, what does that mean to startups? What does that mean to startups? Michael umemute unajua kwa muda mrefu, alafu hujui kama umemute. Michael, okay. Yeah, yes, I'm muted. Yes, I'm muted because actually I don't have nothing to say about it. Niliona unaongea. It's just, yeah, I was just talking to your phone mimi mwenyewe. Oh, cool. Yeah. So Tigo, although they are fast, lakini wanazingua in the bundles, because I have this MiFi, and na bundle unayopata kwenye MiFi is the same unayopata kwenye ukilipia kawaida. I mean, there is no value, as a business. Hata hizi nani zao 5G things are highly expensive kulinganisha na Vodacom ama Airtel ama, I mean, it's fast but it's not compatible kwa urahisi na makampuni. I don't know, mtu mwingine mwenye experience, labda Muhammad, karibu. Kama mwezi I think so nyuma, kuna kampuni ya Threefold walikuwa wanataka kutengeneza mtandao wao ambao utakuwa ni accessible kwa hapa Tanzania. Sasa sijui kwamba watashirikiana na hizi mobile company ama itakuwa ni competitor wao. Ile si ndio ilikuwa inafanya peer to peer, it uses somebody's phone as I don't know what is it, server or what, I don't know. Ile haiingili, nitakuwa ni competitor, lakini I don't think kama kuna kushirikiana na mobile company. If you are disrupting the mobile network services, I don't think kama wata cooperate na mobile network companies, because wao wanatumia, wewe una act as a link na mtu mwingine kutengeneza that internet. Pia kama umeona hivi siku za karibuni kuna kampuni ya Elon Musk ya Starlink imeanza. So I think so pia kupitia that company pia gharama za internet pia zitaweza kushuka. Karibu Michael, mbona kama unatikisa kichwa bro? Don't expect Starlink to be cheaper than that. Hilo la kwanza. Alafu la pili, don't expect to be launched very soon. Mimi nimewasiliana na moja wa wakurugenzi within the TCRA ecosystem. Na wanasema kabisa yani bado, kwa sababu the terms ambazo wamewapa za kuja ku launch Starlink Tanzania, yani bado wao wanaona kwamba hakuna umuhimu. Yani the conflict kubwa ni kwamba Starlink hawaoni umuhimu wa kuwa na ofisi Tanzania. Umenielewa? Wala ulazima. Hawaoni huo ulazima wa kuwa na ofisi. Lakini hoja kubwa, kama mmemsikia hata Mheshimiwa Waziri anasema kwamba wamewaambia kwamba wafungue ofisi Tanzania, ili hata kama Mtanzania anapopata tatizo aweze kufanya nini? Report. Yani kama kuweka like, unajua bado sisi tupo kwenye traditional way of starting business, wenzetu wameshatoka kwenye hiyo way of starting a business. Kwa conflict kubwa ndio iko hapo bado. Pia kwenye hilo swala Mohamed, narudia tena kusema kwamba Starlink is much expensive, na it's not yani it's actually faster but it's not cheaper, na haitokuwa cheaper na hata kwa maeneo ambayo tayari imeshaanza kufanya kazi it's not cheap. Hata hapo Nairobi tu tayari watu wameanza kuitumia, kwa sababu I think kwamba Kenya tayari inatumika. It's one of the expensive internet connections within Kenya, lakini it's faster and reliable. Kwa maana wengine unakuta like kama yeye ana package anaweza akawa amenunua yeye, then yeye anakuwa ndo kama distributor. Kuna watu wanafanya hivyo in order kuwarahisishia watu wengine nani, yani kupata at a cheaper price. Well said. Hata mwenyewe nataka ni comment hicho kwamba if you own jengo lile la biashara, what you do is have Starlink on top, alafu una distribute over Wi-Fi extenders huko chini kwa watu wengine.
which brings the cost down pamoja na accessibility. Uzuri wa Starlink nani Mohamed, I think ni nani ile reliability, yani you get reliable internet and fast all the time, muda wote, kulinganisha na mobile operators ambazo kiwa kuna mawingu na nini, there's a lot of issues. Kwa hiyo that's Starlink value proposition kwa kibongo bongo hapa. Ila I used to see the numbers I think before kwamba Starlink Africa initial cost ni ndogo, ila cost zile za bando I think ziko juu kidogo kulinganisha na how they have done it kwa Canada au US. Initial cost za device pia ni kubwa kwa Africa kama wamesubsidize kwa kuanzia, so yeah, tunategemea hivyo. I think ita disrupt kidogo masuala ya nani B2B business kwa telecoms, sababu telecoms najisahau, ila kwa B2B zitakuwa ni rahisi. Kama hapa Smart Lab, let's say they can have Starlink, it's affordable to them, lakini kwa individuals itakuwa expensive. Right, cool. Anybody else on that issue? Mtu yote mwenye comment au another perspective of this news anakaribishwa before we go to the last news. Naona kuna wabongo wengine nao wamepiga vizuri sana kama Mr. Dudumizi. Dudumizi, karibu kwanza. We have I don't think kama upo kwenye Founders Tanzania as a community. So yeah, we have a community of founders and we share with each other opportunities. That was the beginning. Lakini sasa hivi tumeventure into more things like the founder cycle, discussing views, and more. I'll just put the site up, utasoma what we've done so far. Yes. Karibu sana. And let's go to Busy Tech. Busy Tech, which develops digital agricultural solutions, has been awarded funding by the GSMA Innovation Fund for Climate Resilience and Adaptation 2.0. Busy Tech platform Kilimo Bando offers a wide set of digital tools dedicated to empowering farmers. These solutions promote sustainable practices, boost productivity, improve food security, and increase farmer income. Kilimo Bando services range from savings, Kilimo Akiba, and insurance, Kilimo Bima, and agronomic advice, Kilimo Bora, loans, Kilimo Mikopo, and market access offering. Congratulations to them. I mean, I have been with them in a program last year for the HealthTech Accelerator, and I mean, they're doing really good. The GSMA haichezi, they provide really good capital. Kwa hiyo hongera kwao. I mean, this is good. Is it kuna mtu yote Tanzania amepata hii GSMA Innovation Fund? Anyone else ashai kupata hata kabla? Angekuwepo Mohamed West, ndo mtu wa news. Have you heard about this before? Jaribu kuangalia hapa kwenye mtandao. Okay, cool. Hebu cheki. Kama ni ya kwanza, I think it opens doors kwa founders wengine wenye hizi climate resilience and adaptation startups. Kina Waga nadhani alikuwa amelala kidogo kuona hii application. Waga angekuwepo, Mr. Waga and other guys. Nani Helena Silas yule wa Arena Recycling. Yeah, very good. So guys, that's our fifth news. Leo tunaweza tukamaliza mapema kuliko kabla because mara nyingi zinakuwa 10 top 10. Leo tuna top 5. Anybody else with comments on news yoyote hapo? Karibu. Kama hamna mtu mwenye news yoyote, basi we'll have a good evening. And Mohamed, umepata nani? Umepata hiyo nani? Karibu Wallace. Yo, asante. Kwenye hii swala la GSA kuna baadhi ya makampuni ambayo ni makubwa kwa Tanzania huwa yanapata funding kupitia vya corporate channel, sio kupitia challenge. Kuna makampuni kama Vodacom walishafanya partnership na GSMA kipindi cha nyuma na wakapata funding kwa ajili ya baadhi ya projects. Na nilibahatika kwa moja nilifanya kazi kwenye projects, lakini they were successful to that extent that
they gained mass traction. Mhm. Yeah. Products zao mbalimbali, mfano ipi labda? Kwa mfano kuna issue ya Vodacom kwa inafanyika Vodacom pamoja na Safaricom na Vodacom South Africa na partners wengine. Kwa Tanzania ilikuwa ni project inaitwa Mkulima ambayo ilikuwa inashirikiana na Wizara ya Kilimo pia. Okay. Yeah. Beautiful. Kwa project ambazo GSI wana fund, lakini hiyo ni kupitia corporate channel. Okay. Okay. Cool. Cool. All right. Yeah. All right. Nani Muhammad umenyosha mkono, karibu. Sijaona kwamba kuna nchi nyingine ya Tanzania, sorry, sio nchi nyingine, ni startup nyingine ambayo ishawahi kuapply. Nadhani hawajaweka ripoti za zamani, lakini nimepata kuona ripoti ya mwaka huu. Startups wamereceive startups 593 application from 83 countries na startup 11 ndo zimepita. Ya kwanza inaitwa Aarti from Nepal, Bizitech ndo hiyo Tanzania, Crop to X Pakistan, Farm to Feed Hydro Thailand, Cube India, Monsoon Tea Company Thailand, Principali Nigeria, St Anzo Sri Lanka, Somalife Ghana, Ujuzi Kilimo Kenya. So Kenya ziko mbili guys. Tanzania bado tuko nyuma kidogo. Naye kaka kaniambia kwamba Kenya bado market bado ni kubwa sana, japo bado watu hawajaingia muda mrefu. So akawa ananisia, ananiambia bwana, ukikutana na founders huko waambie bwana wajiunge huku Kenya, market bado ni kubwa huku. Yeah, makes sense. Kuna a lot of startups in Tanzania zimeventure Kenya huko. Hata sababu nani wameenda. Cool. Hizi ni nani? Ni grantees au GSMA for all those years mpaka kufikia mwaka huu. As you can see hapo kuna hao nani, Simsola, Coppergas walipataga nao, Divergy, Jamii, okay, Vodacom kama alivyosema Wallace hapo. So yeah, there are companies ambazo zishapata kabla, which wamefanya vizuri. Coppergas na wajua, Simsola, they have a really good track record. Divergy na Jamii hawa ndo siwafahamu vizuri. I've heard of Divergy before, kasoro wa Jamii. Ila kwa ambao wamepata na waona hapa na wajua wamefanya vizuri. So kudos to them and to anyone else. Yeah, any other comment kabla hatujafunga? Any other? Basi kama hakuna, thank you everybody for being in this Founder Circle Season 1 Episode 9. Leo ni zilikuwa chache kama watu ni wachache. I mean, it all balances out. And thank you for your comments and opinions. Paka next week tena tukireview news za wiki hii mpaka Jumamosi inayofuata. Asanteni sana, have a good evening. Muwe na siku njema. Kwa watu wanaotaka kucheki Founders Tanzania, tembeleeni hapo founders.tz. You learn more about our association and join us. Jioni njema.